Hello dear students, this is Dr. Mahesh Naik, and in this class we will discuss two important aspects of business communication in English. And these two important aspects are notices and agendas. My dear students, in the last classes or in the last semester, we learned enquiries, quotations, orders, complaints, credit status inquiry, debit collection, along with that bank correspondence, circulars, job application, commercial and computer terms. These are all the things we discussed and learned in the last semester. Excuse me. Dear students, if we look at the learning objectives of this class, the first one is to enable you to understand the contents of a notice and an agenda. That means this class intends to make you understand what are the contents of an agenda and a notice. The second objective is to enhance their knowledge on the steps or methods to be followed for writing a notice and agenda. That means this class intends you to have knowledge or enhance your knowledge on the steps or methods included in writing a notice or an agenda. The third and last objective is to make you know meanings of notice and agenda. Okay, that means this class tells you know the meanings of notice and an agenda. Okay, dear students, let us have a look at the meaning of a notice. What a notice is or what notices are. Fine, notices are important forms of communication. Look at this. Notices are important forms of communications. Communication, especially in writing, okay, especially in writing, commonly used in many organizations or institutions. So these notices are commonly used in many organizations and institutions. ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. Notices are short. Look at this. Notices are not long. ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್. They are written in simple language. Notices are in simple language. Look at this. Notices are short, written in simple language, and clearly framed so as to ensure the important details. In the notice, clearly information will be there regarding dates, time, and venue of the meeting to be held. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. Notices are served personally. Okay, sometimes notices are served personally to every person belonging to that organization. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ displayed on the notice board or in public places of institution or organization. ಪರ್ಸನಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪರ್ಸನಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ that will be displayed. Okay, dear students, here we have sample notice 1 or model notice 1. So we are going to look at two notices here, some sample or model notices, how the format is. Notice na format ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು a good notice ಅನ್ನೋದನ್ನು. Fine, dear students, so a notice begins with the heading or name of the institution. So in bracket, okay, so you should not write this in your examination. Okay, so examination ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ
we don't write heading or name of the institution. For your reference, okay, I have written in bracket. So this heading or name of the institution is written here. Okay, Gyan Vikas School. This is the name of the institution. Okay, Gyan Vikas School. That means heading or name of the institution comes at the top in the center. And top ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟಾಪ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಐದರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಎಡಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು ಬಲಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಬಿಲೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So after that, date should come at the left side. Date should come at the left side. Left side ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, top left side. Okay. So left side ಗೆ date ಬರಬೇಕು. After that, we have to leave a space. Date ಬರೆದ ನಂತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Now the content. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. So one example is here. So let us see what is this notice about. Of course, this notice is ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸ್ ಇದು, ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಸ್. ದ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟು 1st June 2021. Okay, here the principal wants to bring to the notice of the students this issue. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್? ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟು 1st June 2021. ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಡೇಟ್ ಬಿಫೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಟ್ ಡೇಟ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್. ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್. ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, 1st June 2021. The timetable and syllabus of each class will be given to the students by the respective class teachers. Okay, so how will the timetable ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ಡ್. ಎಸ್ ಡಿ ಸೈನ್ಡ್, ಕೋಲನ್ ಫುಲ್, ಎರಡು ಕೋಲನ್, ಎರಡು ಫುಲ್ ಚುಕ್ಕೆ, ಪೂರ್ಣ ಮಿನ್, ಓಕೆ, ಮಿನ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ನೇಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಸೈನ್ಡ್, ನೇಮ್, ದೆನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಬರೀತೇವೆ. And we have to observe one thing here, my dear students. There is no punctuation mark after date. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಾನು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೇಮ್, ನೋ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ನೋ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, you have to keep all these things in your mind. So this is notice 1. Of course, it is very simple. Okay, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. Let us have a look at a model or sample notice 2. Here we have a little change. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. Let us see which change is that, ಅಥವಾ what is that change. Fine, as usual, heading at the center. Heading ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಟಾಪ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. What is this? KGCTA, Karnataka Government College Teachers Association, registered Bengaluru. This is the heading. ನೋಟಿಸ್, ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೇಟ್, ನೋ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ that the annual general body meeting of the association is scheduled for 2nd June 2021. ಅಂದರೆ ಈ ಡೇಟಿಗೆ KGCT ಏನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಥ ಡೇಟ್ಗೆ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
All the members are requested to attend without fail. Yes, it is told that all the members are requested to attend without fail. Okay, this is content. Right. Along with that, some details are given. Look at this. So this detail was not there in model notice one. Model notice one ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟೈಮು ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್, ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ Government Science College function hall. That is the place or venue. We also say venue ಅಥವಾ place ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Government Science College function hall. Time of the meeting 10:30 a.m. Lunch 1:30 p.m. Of course we know the date. Okay. So in the previous slide we know the date 2nd June. Date ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. Okay. So but time and the other details are given here. So after writing the content, these details are given. ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fine. Then space. After space, signed secretary here in bracket KGCT. Okay. So this is another way of or another sample of a notice. Okay, dear students. Fine. Then let us have a look at agendas. What are the agendas? Fine. Notices announcing formal meetings in business or academic institutions are usually accompanied by a list of things that will be discussed on that day. Fine, okay. So just we knew that notices are generally about conveying some information or messages to the concerned person. ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೋಟಿಸ್, ಆ ನೋಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ a list of things that will be discussed on that day is also sent. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ದಿವಸ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. It is the responsibility of the secretary of the institution or organization to prepare an agenda. Look at this. Who prepares an agenda? ಈ agenda prepare ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ secretary of that maybe association ಅಥವಾ organization. ಇಲ್ಲ secretary ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the person who is responsible for that. For example, school ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ maybe principal may prepare or headmaster may prepare agenda. Okay. So but when it comes to an organization, generally secretary prepares. Secretary means ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is sent out along with a notice. Of course, I just told that it is agenda is sent along with notice. Notice ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೋಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. Okay, dear students, now let us have a look at sample or model agenda. ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Fine. So here an agenda. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇತ್ರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ನೇತ್ರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನೇತ್ರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದು. ಓಕೆ, ನೇತ್ರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ KGCTA ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಲೋ ದಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ in charge of free eye camps. Okay, this is the meeting
ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇದು ಯಾವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದು 31st May 2021. ಟೈಮ್, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಟೈಮ್ ಅವತ್ತು 11 AM. ವೆನ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಸೇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೇತ್ರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 11 AM ಟೈಮಿಂಗ್, 11 AM ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಕಾಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is a standard format. Okay, so question may be on different meetings or topics. Question ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ವಿಧವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಕ್ವಶನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಡೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇರಲಿ. ಫೈನ್. 11 AM, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 10:30 or 11:30, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಫೈನ್, ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 11, ಓಕೆ. 11 AM, call to order. Whatever the meeting, the first item should be call to order. ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವುದ್ರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಮೊದಲ ವಿಚಾರ ಕಾಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಕಾಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ ಗಿವ್ 15 minutes ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 15 minutes ಟೈಮನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕಾಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ಗೆ. 15 minutes, ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes, 11:55 AM, presentation by the secretary of the minutes of the meeting held on 9/4/2021. That means, so on this date a meeting was held. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ನೇತ್ರ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವರು. ಸೊ 9/4/2021 ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಅಜೆಂಡಾ ಕಳಿಸಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, so here the second item of an agenda should be presentation by the secretary. Secretary presents. What does he present? ಏನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Of the minutes of the last meeting or previous meeting held on this date. You write some other date which is before this date. ಈ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, right. This is second item. This is standard item. ಹಾಗೇನೆ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. The third item, 11:30 AM. 11:30 AM. Secretary's report on preparations for the forthcoming free eye camp. Yes, free eye camp ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. At 11:30, the secretary of that committee, he presents a report on forthcoming free eye camp. ಅಂದರೆ ಏನು 31ಕ್ಕೇನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾಂಪು, 31ಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಇದೆ, ಅದು ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. For example, if it is some other thing, blood donation camp, you write about blood donation camp. For it is health checkup camp, write about health checkup camp. Or it is conducting of examination, write here conducting of examination. So question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Other things remain same. ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Then so here we have given 45 minutes. ಇಲ್ಲಿ 45 minutes ಅನ್ನ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 45 minutes ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 12:15 PM. 12:15 PMಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಜರರ್ ಖಜಾಂಚಿ. ಟ್ರೆಜರರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ 30 minutes ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೆಜರರ್. 30 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ 12:45 PM ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್.
chairperson's comments, 15 minutes for chairperson's comments, then 1 p.m. adjournment. Okay, ಸಭೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. So these are the standard formats we have to include in an agenda. Okay, dear students. So I think you have understood completely. Then what are the learning outcomes of this video class? Okay, first one is the students understood the contents of a notice and agenda. Okay, dear students, now you know very well that what are the contents of a notice and an agenda. And you have obtained knowledge on the steps or methods to be followed for writing a notice and an agenda. Okay, you know the steps how to write. And now you know the meanings of notice and agenda. Okay, you know what are agendas and notices are. Okay, fine, dear students. Now let us have a look at multiple choice questions. Question number 1 is here. What is not true about notice? Not true about notice. A, very long. B, written in simple language. C, important form of communication. D, served personally. Yes, we have to find out what is not true about a notice. Think. Yes, you are right, my dear students. Answer A, it is not very long. Okay, it is actually short. Fine. Question number 2. Heading or name of the institution should be at the top left, top right, top center, D, anywhere. Heading or name of the institution should be at, yes, where should it be on the page? Right, dear students, you are right. Answer is C, top center. Good. Question number 3. Signature should be at the A, bottom left, B, bottom right, C, bottom center, D, anywhere. Think. Good, you are right, dear students. Answer is A, bottom left. Fine. Question number 4. Which of the following punctuation mark does come after date? Okay, after date, which of the punctuation mark do we use? Option A, comma. Option B, full stop. Option C, semicolon. Option D, none of the above. Yes, think. Right. Exactly, you are correct. Answer is answer D. Yes, no punctuation mark used after writing date. Okay, question number five and the last question. Which is the first item in an agenda? First item, first thing in an agenda. A, adjournment. B, chairperson's comments or comment. C, call to order. D, report of the treasurer. Yes, dear students, which is the first item in an agenda? Yes, you are perfectly right, and this is your answer, call to order. Okay, dear students, so let me stop these multiple choice questions here, and now let us have a look at the reference. This book, Business Communication in English workbook, okay, published by Orion Black Swan, is used to prepare this class. Dear students, it is time to thank you, and let me tell you have a joyful day. And now allow me to close this class.